Done. So very good morning everyone. ಆಯಿತು. Next standard AS10 property, plant and equipment. Note down property, plant and equipment. Group 1 material. AS10 Group 1 material కదమ్మా అదే. పర్లేదు, మెటీరియల్తో మనకు సంబంధం ఉందా చెప్పండి. ఎనీహో మెటీరియల్ నాట్ రిక్వైర్డ్, రైట్? AS10 ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఇంతకు ముందు ఎప్పుడైనా విన్నారా ఈ నేమ్? ఎక్కడమ్మా? బ్యాలెన్స్ షీట్ విన్నారా? బ్యాలెన్స్ షీట్లో సిఏ ఫౌండేషన్లో కూడా వచ్చిందమ్మా ఇది, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. సో మీరందరూ సైలెంట్గా ఉంటే సాయికృష్ణ చెప్తాడు ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఇలా ఇలా అన్నావు కదా, ఎస్ సార్ అని వచ్చింది, గ్యాప్ వచ్చింది సార్ అంట. సమర్థ్ ఏం ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. స్కెడ్యూల్ 3 బ్యాలెన్స్ షీట్లో టెల్ మీ అసెట్స్ పార్ట్ ఫస్ట్. నాన్ కరెంట్ అసెట్స్. ఇన్ దాట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఫస్ట్ వన్ ఈస్ second one is intangible asset. Now our discussion in AS10 is about a tangible item which comes under subheading of property, plant and equipment. Tangible items. This is standard exclusively related to a tangible item. Tangible assets. Do you know the meaning of tangible? Chappan. Which can be seen and touch. Which can be seen and touch. Okay, fine. Example. Car. Tangible, intangible. Car highway మీద 200 స్పీడ్లో పోతుంది, అప్పుడు టాంజిబులేనా? ముట్టుకోలేం కదా. సీన్ ఆర్ టచ్చా? సీన్ అండ్ టచ్చా? ఆర్? ఓకే ఫైన్. నా విల్ టేక్ ఏరోప్లేన్. రన్వే నుంచి టేక్ ఆఫ్ అయింది, పైకి వెళ్ళిపోయింది, కనిపిస్తలేదు. నా ఇట్ ఈస్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ ఆర్ టాంజిబుల్ అసెట్? కనిపించట్లేదు కదా, వీ కెనాట్ సీ అండ్ వీ కెనాట్ టచ్, రైట్? ఏంటమ్మా? లిసన్ కేర్ఫుల్. మా టాంజిబుల్ అండ్ విచ్ కెనాట్ సీ, కెన్ సీ అండ్ టచ్, కెనాట్ సీ అండ్ విచ్ ఈస్ హ్యావ్ ఎ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. అది మెయిన్ యాక్చువల్గా. ఇంటర్మీడియట్లో నేర్పిస్తారు టాంజిబుల్ మీన్స్ విచ్ క్యాన్ బి సీన్ అండ్ టచ్. ఎలక్ట్రిక్ వైరింగ్ టాంజిబులే, ముట్టుకుంటారా? అంటే డైరెక్ట్గా టాంజిబుల్ అంటే సీన్ అండ్ టచ్ అనే టర్మ్ యూజ్ చేస్తాము, బట్ యాక్చువల్ ద మీనింగ్ ఈజ్ అ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. ఇఫ్ దెర్ ఈజ్ నో ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్ ఇట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఇంటాంజిబుల్. మీకు AS26లో ఇన్ ద AS26 డెఫినేషన్ there will be at one term. That term is without having physical substance. Physical substance lekapothe it is considered as intangible. If there is a physical substance, considered as a tangible. Now question is, sir, all tangible assets are comes under PPA, sir? All there is there any exceptions? Even exceptions unnaya ante for that we need to learn AS10. అంటే టాంజిబుల్ ఐటమ్ అయింది అంటే అది ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని డైరెక్ట్గా డిసైడ్ చేయొద్దు.
we have to verify whether the tangible item meets the definition of property, plant and equipment. If that tangible item meets the definition of PPE defined under AS10, then we have to consider the tangible item as property, plant and equipment. It's nothing but fixed asset. ఫిక్స్డ్ అసెట్. ఓకేనా? అంటే ప్రతి టాంజిబుల్ ఐటమ్ కూడా డెఫినేషన్ మీట్ అవుతే దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అస్ పీపీఏ. డెఫినేషన్ మీట్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇట్ షిల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ అస్ ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. ఓకేనా? మనం ఆల్రెడీ Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ కంప్లీట్ చేసాం. యాజ్ పర్ Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ మనం ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్లో ఏం నోట్ చేస్తాం చెప్పండి? ఎగ్జాంపుల్స్ లైక్ ఫర్నిచర్, మెషినరీ, ప్లాంట్, బిల్డింగ్, ల్యాండ్, ఇవన్నీ నోట్ చేసాం కదా. అంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ కమ్స్ అండర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ పీపీఏ. బట్ మనం ఏమో పీపీఈ డెఫినేషన్ చూడకుండానే Schedule 3 ఫైనాన్షియల్స్ కంప్లీట్ చేసేసాం. నౌ వీ నీడ్ టు అనలైజ్ ఇన్ డెప్త్. ప్రతి అసెట్, ఫిక్స్డ్ అసెట్ గురించి ఇన్ డెప్త్ అనాలిసిస్ నేర్చుకుంటాం ఇక్కడ. ఫౌండేషన్లో దెర్ ఈస్ వన్ చాప్టర్ కాల్డ్ డిప్రిసియేషన్, రైట్? Entry for sale of asset, entry for purchase of asset, entry for profit or loss on sale of asset, entry for depreciation, a transfer of depreciation to P&L, method of accounting of depreciation, transfer of provision, cancelled against asset cost, ఇవన్నీ నేర్చుకుని ఉంటాం. నౌ బ్యాక్గ్రౌండ్ అబౌట్ దట్ ఎంట్రీస్, ఆ ఎంట్రీ రావడానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి? టెల్ మీ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ మెషినరీ పర్చేస్డ్, మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అకౌంట్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆన్ క్రెడిట్ బేసిస్, machinery account debit to creditors account or else suppliers account or else payable account. మరి మెషినరీ డెబిట్ చేయాలంటే వాట్ ఆర్ ఆల్ ద కండిషన్స్ ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ సాటిస్ఫై? సేల్స్ ఎంట్రీ పాస్ చేసాం మనం ఫౌండేషన్లో, డేటాస్ టు సేల్స్, క్యాష్ టు సేల్స్, రిసీవబుల్స్ టు సేల్స్, ఫర్నిచర్ టు సేల్స్ అని. నౌ AS9లో ఏం చూసాం? వెన్ టు రికగ్నైజ్ దట్ ఎంట్రీ, వెన్ టు పాస్ దట్ ఎంట్రీ. ఎప్పుడమ్మా ఇన్ కేస్ ఆఫ్ గుడ్ అయితే వెన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ఓనర్షిప్, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. అలాగే ఇక్కడ కూడా to record entry for purchase of asset in a books of accounts, it should satisfy the recognition criteria defined as per AS10. AS10 ప్రకారంగా రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా మీట్ అయిందో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ ద క్రైటీరియా స్పెసిఫైడ్ ఇన్ AS10, then we can pass entry in the books. Otherwise no entry should be recorded in the books of accounts. Okay na? So first learn about a property, plant and equipment definition. So first thing, it is a tangible item. If it is intangible, out of AS10, out of the scope from AS10. AS10 does not covers about intangible because there is a separate standard for intangible assets, that is AS26. AS26. So you can note చేయండి, a property, plant and equipment. First most important is it is a tangible item. టాంజిబుల్ ఐటమ్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? విచ్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఎ ఫిజికల్ సబ్స్టాన్స్. ఇట్ ఈస్ ఎ టాంజిబుల్ ఐటమ్ which is having a physical substance. That tangible item should satisfy two conditions. Two conditions cumulatively. It should satisfy both the conditions. Condition number 1. The tangible item should held for the tangible item should held for the tangible item should held for use in production of or else supply of goods or services. So property, plant and equipment is a tangible item. Condition 1 and it is held for use in production of goods or use in supply of goods or use in supply of service.
యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ గూడ్స్. ఎగ్జాంపుల్ మెషినరీ. సో ఫ్యాక్టరీలో మెషిన్స్ దేనికోసం యూటిలైజ్ చేస్తాం? ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ద ఐటమ్స్, ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇట్స్ ఇన్వెంటరీ, ఫినిష్డ్ గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయడం కోసం, ప్రొడక్షన్ కోసం యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, యూజ్ ఇన్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్. ఎగ్జాంపుల్, our business is providing transportation service. Then all the vehicles which are used for transiting the goods using for supply of a service comes under a PPE, tangible item. Okay, now use in production of goods or supply of goods or supply of services, or held for rental to others. Held for rental to others. It's a tangible item held for either use in production or supply of goods or services, or else it is a tangible item held for rental to others. ఆ టాంజిబుల్ అసెట్ మన బిజినెస్లో ఉన్న పర్పసే ఫర్ రెంటింగ్ పర్పస్. అంటే మన బిజినెస్ రెంటల్ బిజినెస్ అమ్మ, రెంటింగ్ ఆఫ్ ఎ క్యాబ్స్. ఇప్పుడు ఆ బిజినెస్ చేసేసరికి అక్కడ ఉన్న క్యాబ్స్ అన్నీ కూడా కన్సిడర్ యాజ్ ఏ పీపీఈ, టాంజిబుల్ ఐటమ్స్. దట్ ఈస్ హెల్డ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ either use in production or else held for use as a rental to others, as a rental to others. Next, or else it may be for held for administrative purpose. ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ అంటే బిజినెస్ పర్పస్. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్. ఇప్పుడు మన ఇన్స్టిట్యూట్లో బెంచెస్ ఉన్నాయమ్మా, బెంచెస్. వీఆర్ యూజింగ్ దట్ బెంచెస్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్. అంటే మీరు అడ్మిషన్ తీసుకున్నప్పుడు మీరు రా మెటీరియల్, మేము కోచింగ్ ఇస్తున్నాం, ఇట్స్ ఎ ప్రాసెస్. ఆఫ్టర్ క్వాలిఫైయింగ్ ఇట్స్ అవుట్పుట్. ప్రొడక్షనా? నో, దట్ ఈస్ నాట్ ఎ ప్రొడక్షన్. ఇట్ ఈస్ ఫర్ హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ఎ బిజినెస్ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మేము బెంచెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. సర్వీస్ ప్రొవైడ్ చేయడం కోసం మేము బెంచెస్ యూజ్ చేస్తున్నాం. నా విల్ టేక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. విఆర్ఆర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళిన వెంటనే ఎంట్రీ డోర్ తీసిన ఒక పెద్ద సోఫా సెట్ కనిపిస్తుంది, క్రీమ్ కలర్. ఇట్ కాస్ట్ అరౌండ్ 1,35,000. 1,35,000 కాస్ట్ అయింది అది. అదే క్వశ్చన్ ఈజ్, ఆ సోఫా సెట్ ఉంటేనే సర్వీస్ ఇవ్వగలుగుతాం మేము. కానీ ఇక్కడ బెంచెస్ ఉంటేనే వీ కెన్ గివ్ సర్వీస్. అక్కడ సోఫా సెట్ ఉంటేనే సర్వీస్ ఇస్తామా? అంటే మీరు సోఫా సెట్ చూసి అడ్మిషన్ తీసుకున్నారా? చెప్పండి. ఎస్ మా, అఫ్ కోర్స్ ఫర్ పేరెంట్స్ అండ్ ద స్టూడెంట్స్ ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఇంపాక్ట్ డెఫినెట్గా. అరే భలే ఉంది, ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళకి మస్తు అనిపిస్తుంది, అవునా కదా? అంతే కదా. ఫస్ట్ టైం చూసిన వాళ్ళకి నైస్, మంచి ఎన్వైరన్మెంట్, ఆఫీస్ చూసిన వెంటనే రైట్ ఇక్కడ జాయిన్ అయిపోవచ్చు అనే ఫీలింగ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. బట్ ఓన్లీ బేస్డ్ ఆన్ దట్ అడ్మిషన్ తీసుకుంటారా? నో. బట్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఈస్ మెయింటైనింగ్ దట్ ఆల్సో ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్. దట్ విల్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పీపీఈ. అంటే దట్ మే బి ఎదర్ డైరెక్ట్ పర్పస్ ఆర్ ఇన్ ఏ ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇండైరెక్ట్ వే. ఆఫీస్ ఫర్నిచర్ ఉంది, లైక్ అడ్మిన్ స్టాఫ్, కౌన్సిలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళ ముందు ఒక టేబుల్ సిస్టమ్ ఉంటుంది. ఇన్స్టిట్యూట్లో ప్రింటర్ ఉంటుంది, సెంట్రల్ ఏసీ ఉంది. ఓకేనా? ఆల్ దీస్ ఆర్ యూజింగ్ ఫర్ ఎ బిజినెస్ పర్పస్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ పర్పస్. ఏసీ ఉంటేనే జాయిన్ అవుతా ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరైనా? దట్ విల్ క్రియేట్ ఇంపాక్ట్ బట్ నాట్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్. బట్ బెంచెస్ విల్ క్రియేట్ డైరెక్ట్ ఇంపాక్ట్. బెంచెస్ విల్ క్రియేట్ డైరెక్ట్. మా ఇన్స్టిట్యూట్లో మేము కోచింగ్ ఇస్తాం, బట్ మీరు అందరు కింద కూర్చొని వినాలి క్లాసెస్. ఖచ్చితంగా ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది అది. ఎనీ అడ్మిషన్ 10%, 99.99% అడ్మిషన్ క్యాన్సిల్ చేసుకుంటారమ్మా. ఎవరు ఉంటున్నారమ్మా ఎట్ ప్రజెంట్? నో. మా స్కూల్లో అయితే బెంచెస్ లేవు, మేము కిందనే కూర్చొని వినేవాళ్ళం క్లాస్. స్కూలింగ్లో మేము 8th క్లాస్ 9th క్లాస్ 10th క్లాస్ ఉన్నప్పుడు బెంచెస్ వచ్చాయి మా స్కూల్లో. అట్లా అనమాట. బట్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సినారియో అట్లా లేదు. ప్రజెంట్ సినారియో అంటే ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటమ్మా? హియర్ ఇఫ్ దట్ అసెట్ ఈజ్ యూజ్డ్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఏ ప్రొడక్షన్, డైరెక్ట్లీ ఇన్ ఏ సర్వీసెస్ ఆర్ ఇండైరెక్ట్ వే. అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ అంటే ఎవ్రీథింగ్ బిజినెస్ పర్పస్. ఎగ్జామ్ మన ఇన్స్టిట్యూట్లో లైక్ ఎగ్జామ్ మణికంఠ సార్ తీసుకోండి. మణికంఠ సార్ ఈజ్ ఏ మేనేజర్, అడ్మిన్ మేనేజర్.
అండ్ ఈజ్ ఆల్సో ప్రొవైడింగ్ మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ టు ద ఇన్స్టిట్యూట్. మార్కెటింగ్ సర్వీసెస్ కూడా ఇస్తారు. సో ఫర్ దట్ రీజన్ ఇన్స్టిట్యూట్ బై ఎ కార్. దేనికోసం? మార్కెటింగ్ పర్పస్, అటు ఇటు తిరగడం కోసం. ఆ కార్ ఉంటేనే అడ్మిషన్స్ వస్తాయా? నో. బట్ వీఆర్ పర్చేసింగ్ దట్ కార్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టాఫ్ యూటిలైజేషన్ కోసం మనం పర్చేస్ చేస్తాం. దట్ కమ్స్ అండర్ పీపీ. అండ్ ఇక్కడ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ అంటే ఓన్లీ ఫర్ ప్రొడక్షన్, ఓన్లీ ఫర్ సప్లై ఆఫ్ సర్వీస్ కాదు, బట్ ఆల్సో ఇంక్లూజివ్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్. హియర్ ఎలక్ట్రికల్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ పీపీ. Podium stage also comes under PPA. Video recording equipment also comes under PPA. So property, plant and equipment, nothing but it is a tangible. First thing, it is a tangible item. Are the tangible in the ventane PP and chapacha? No. Further, we need to check the conditions. In that condition number 1, that should be held for use in production or supply of goods or services, or for rental to others. మన బిజినెస్ రెంటింగ్ బిజినెస్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ వి పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్, ఏం చేయాలో అర్థం కావట్లేదు, అండ్ వి లెట్ దట్ బిల్డింగ్ ఫర్ ఎ రెంట్. అప్పుడు దట్ బిల్డింగ్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పీపీ. ఫర్ దట్ దెర్ ఈస్ ఎ సపరేట్ స్టాండర్డ్. ఇన్వెస్ట్మెంట్ ప్రాపర్టీ అంటారు. ఇక్కడ హెల్డ్ ఫర్ రెంటల్ టు అదర్స్ అంటే మీనింగ్ ఏంటో, మన బిజినెస్ రెంటింగ్ బిజినెస్ అవ్వాలి. హియర్ అవర్ కోర్ బిజినెస్ ఇస్ రెంటింగ్ బిజినెస్. మన దగ్గర ఉన్న అసెట్స్ని వీఆర్ గివింగ్ ఫర్ ఏ రెంట్. నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఆఫ్ ఆల్ బిజినెస్ పర్పసెస్. దిస్ ఇస్ ద కండిషన్ నెంబర్ 1. అండ్ along with that first condition, it should satisfy the second condition. A second condition is expected to be used for more than 12 months. So property, plant and equipment is a tangible item which is held for use in production of or supply of goods or services, or for rental to others, or for administrative purpose. And that is and plus ఉంది కదా అక్కడ, and expected to be used for at least more than 12 months. ఖచ్చితంగా more than 12 months ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉండాలమ్మా. Now we purchased a car. Is it property, plant, equipment? డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చా ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్, ఎక్విప్మెంట్ అని చెక్ చేసుకోవాలి. పర్పస్ ఏంటి? పర్పస్ ఆఫ్ బయింగ్ కార్ ఫర్ రీసేలా? ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీసేల్ షెల్ నాట్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ పీపీఏ. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ రీసేల్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఇన్వెంటరీ, బికాస్ మన బిజినెస్ బయింగ్ అండ్ సెల్లింగ్ ఆఫ్ కార్స్. ఇన్ సచ్ కేస్ కార్స్ కన్స్ అండర్ ఇన్వెంటరీ AS2. మీకు ఇంకా AS2 అవ్వలేదు కదా, అక్కడ ఇంకా క్లారిటీ వస్తుంది. జస్ట్ ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్, ఇఫ్ ద అసెట్ ఈస్ ఫర్ ద యూసేజ్ ఆఫ్ ద బిజినెస్, then it is comes under PPA. If the asset is for resale, immediately resale, then it not comes under PPA. It is classified as an inventory. AS2. మీ కాస్టింగ్లో ప్రజెంట్ కంప్లీట్ అయిన చాప్టర్స్ ఏంటమ్మా? కాస్ట్ షీట్, మెటీరియల్, లేబర్ కాస్ట్, లేబర్ రన్నింగ్. ఓకే, లేబర్ కాస్ట్ రన్నింగ్. ఓవర్ హెడ్ అనే చాప్టర్ ఏమని చెప్పారా మీకు? నెక్స్టా? ఓకే ఫైన్. ఓవర్ హెడ్ చాప్టర్ అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు మనం AS2 డిస్కస్ చేద్దాం, కొంచెం బెటర్గా అర్థమవుతుంది. లేదనుకో నేను చెప్పాలి కాస్టింగ్, మనకు అసలే అంతంత వచ్చు కాస్టింగ్. ఓకేనా? దెన్ సో AS2 ఇన్వెంటరీ పోర్షన్ గురించి కవర్ చేస్తుంది, ఇన్వెంటరీస్ని. AS10 ఈజ్ ఫర్ property, plant and equipment. Now first, to classify whether one particular item as a property, plant and equipment, we need to apply the definition. If it is held for use, then only comes under PPA. If it is held for a sale, considered as a inventory. Okay, now administrative purpose and meaning, that is a business purpose. Then kosam utilize cheychu. Along with that, expected to be used for more than 12 months. So we purchased a car. Within a month, car met with an accident. అనుకోద్దలా, బట్
car met with an accident. Now the question arises, car shall be considered as a tangible item, PPE or not? Within a month, car met with an accident and completely scrapped. 1% కూడా యూసేజ్ అవ్వట్ల. Now the question is, car can be considered as PPE or not? చెప్పండి. No. Expected to be used for at least more than 12 months కదా. Within a month, car met with an accident. Here the thing is expected. On the date of purchase, will you expect the car met with an accident within a month? ఒకవేళ నిజంగా 1 monthలో కార్ యాక్సిడెంట్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నువ్వు పర్చేస్ చేయవు, అవునా కదా. వి నీడ్ టు క్లాసిఫై వెదర్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ పీపీ ఆర్ నాట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ అక్విజిషన్. ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్, వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్? యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ యూజ్డ్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 12 months అనుకోండి, కమ్స్ అండర్ పీపీ. యాక్చువల్ గురించి మాట్లాడలేదు కదా, బేస్డ్ ఆన్ ఎక్స్పెక్టేషన్. వాట్స్ యువర్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఆన్ దాట్ టాంజిబుల్ ఐటమ్ హెల్డ్ ఫర్ యూసేజ్ మోర్ దెన్ 12 months, విదిన్ 12 months, లెస్ దెన్ 12 months చెక్ చేసుకోవాలి. విదిన్ 12 months, మోర్ దెన్ 12 months. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ విదిన్ 12 months, డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ అసెట్. ఫౌండేషన్ వచ్చి ఉంటుంది మీకు. అసెట్ మీన్స్ విచ్ విల్ గివ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అట్లీస్ట్ 12 months, మోర్ దెన్ 12 months అని ఉంటుంది. అక్కడ నోట్ చెప్పిన సెంటెన్స్ డిరైవ్డ్ ఫ్రమ్ దిస్ డెఫినేషన్. ఎక్స్పెక్టెడ్ బెనిఫిట్, నాట్ యాక్చువల్ బెనిఫిట్, దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ బెనిఫిట్. ఓకేనా. Now we'll take another example. స్టార్టింగ్లో ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం మనం. క్యాలిక్యులేటర్ డెఫినేషన్ అప్లై చేయండి. ఇన్స్టిట్యూట్లో మహేష్ సార్ పర్చేజ్డ్ ఏ క్యాలిక్యులేటర్ విచ్ కాస్ట్ అరౌండ్ 500 rupees. క్యాషియో క్యాలిక్యులేటర్. నౌ అప్లై ద డెఫినేషన్. టాంజిబుల్ ఐటమ్ ఆర్ ఇంటాంజిబుల్ ఐటమ్? టాంజిబుల్ ఐటమ్. హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షనా? పోనీ సప్లై ఆఫ్ గూడ్సా? పోనీ సప్లై ఆఫ్ సర్వీసా? నో. రెంటల్ టు అదర్సా? నో. బట్ ఫర్ administrative purpose, that is used for business purpose to do calculations, and expected to be used for more than 12 months. As it is a cash calculator, we can expect more than 12 months. We can expect more than 12 months. Now the question is whether the amount paid for the purchase of that calculator can be considered as a PPE. Based on the definition, it meets the definition. But however, as it is a immaterial item, there we should apply the concept of materiality. If it is a very insignificant amount, don't consider it as a asset. Treat it as a expense itself, even though you are deriving benefit for a period more than 12 months. As it is very nominal amount, consider it as a expense. Sir, how can we decide whether one amount as a nominal amount significant or insignificant? That depends upon the management policy. Some companies 5,000 is a nominal amount, but for some companies 500 is a nominal amount. 500 is a material amount. For some companies 10,000 is a material amount. Management decision ade. Sir, put exam lo same ade question వచ్చింది sir. Then how can we decide whether it is a PPE or not? Unless otherwise specified, each and every amount is a material amount only. Unless otherwise specified. Question lo emi cheppaledu. Treat any amount they have given in the question, consider as a material only, consider it as a asset. Unless they have given specifically that is the amount is a immaterial, అది ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ అని చెప్తే దెన్ డోంట్ ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ ఎ పీపీఏ. ఏమి చెప్పలేదు సార్, క్వశ్చన్ ఈజ్ సైలెంట్ అబౌట్ ద అమౌంట్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ మెటీరియల్ ఆర్ నాట్. కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఎ మెటీరియల్ అమౌంట్ ఓన్లీ. మెటీరియల్ అమౌంట్లోనే కన్సిడర్ చేయండి. ఓకేనా. సో 2 minutes టైం ఇస్తే డెఫినేషన్ యాస్టిస్గా చెప్పాలి నాకు. కమన్ నేర్చుకోండి. మా ఎలా చదవాలో చూడండి, దాని తర్వాత మీరు మళ్ళీ ఒకసారి చదవండి. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈజ్ అ టాంజిబుల్ ఐటమ్ విచ్ ఈస్ హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్
or for rental to others or for administrative purposes and expected to be used for more than 12 months. ఇప్పుడు చదువుకోండి. హర్షిత్ అయిపోయిందా? చెప్పు హర్షిత్. అయిపోయింది అన్నా కదా, చెప్పు ఫాస్ట్. వినపడట్లే. చెప్పు. ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ ఎక్విప్మెంట్ స్టార్ట్ చేయ హర్షిత్. చేసావా? కొంచెం గట్టిగా. మీరు సైలెంట్ ఉంటే వినిపిస్తుందమ్మా. కష్టపడి చెప్తున్నాడు కదా. ఆర్ రెంటల్ టు అదర్స్ ఆర్ ఫర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్. వెరీ గుడ్. ఎంకరేజ్ చేయండి అమ్మా హర్షిత్కి. వెరీ గుడ్ హర్షిత్. సో ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఈస్ ఏ tangible item which is held for use in production or supply of goods or services or for rental to others or for administrative purpose. My rental to others అంటే that is a renting business అయి ఉండాలి. Administrative purpose means a business purpose that includes for anything, business కోసం అయి ఉండాలి. And expected to be used for more than 12 months. And for all intangibles there is separate standard AS 26. AS 26. స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్. మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేసేటప్పుడు లూజ్ టూల్స్, స్పేర్ పార్ట్స్, ఫైనాన్స్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉన్నప్పుడు లూజ్ టూల్స్ మనం ఎక్కడ నోట్ చేస్తామా? ఇన్వెంటరీ. లూజ్ టూల్స్ అంటే స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్ వస్తుంది. ఇక్కడ డైరెక్ట్గా ఇన్వెంటరీ తీసుకోవాలా సార్ అంటే ఇక్కడ డిఫరెన్స్ చెక్ చేసుకోవాలమ్మా. ఎగ్జాంపుల్ త్రూ అర్థమవుతుంది అది. సో స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్, ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ ద డెఫినేషన్, here the stores and spares life more than 12 months. Life more than 12 months. Our life is up to 12 months. But no doubt stores and spares utilized for business purpose only. But the life of that stores and spares is more than 12 months. It will covered under PPE. It will covered under PPE. If the stores and spares life is up to 12 months,
then it covered under inventory. AS2. Example, we purchased a car. Car cost is 15 lakhs. కార్ కాదులేండి, థార్, జిప్ థార్. నెక్స్ట్ 2 daysలో వస్తుంది మనకి థార్ ఒకటి, అందుకే చెప్తాను. ఓకేనా, దట్ మీ ద బ్లాక్ ఆర్ మరూన్ అండ్ బ్లాక్, ఎట్లా ఏ కాంబినేషన్ రావచ్చు. రాజేష్ నందా సార్ ఈస్ బయింగ్ ద థార్ కార్. ఓకేనా, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ కాస్ట్ ఈజ్ 17 lakhs. 17 lakhs కాస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు దావతా సార్ని అడగండి, చేసుకో. మేము అదే ప్రాసెస్లో ఉన్నాం, ఇంకా కొనలేదు. నా ఫస్ట్ దావతే, తర్వాత కొనుక్కుందాం, ఏం కాదు. ఓకేనా, సో వీఆర్ పర్చేసింగ్ థార్ 17 lakhs. 17 lakhs. ఇప్పుడు థార్ అంటే బాడీ సపరేట్గా, ఇంటర్నల్ సీట్స్ సపరేట్గా, టైర్ సపరేట్గా కొంటామా? ఓవరాల్ థార్ ఫర్ 17 lakhs. దట్ 17 lakhs ఇంక్లూడ్స్ టైర్ కాస్ట్ ఆల్సో. ఎన్ని టైర్స్ ఉంటాయమ్మా? 4. యూటిలైజ్ చేసేది 4 టైర్స్, బట్ దెర్ ఈస్ 1 స్టెప్నీ విల్ బి గివెన్, స్పేర్. అవునా కదా, చెప్పండి. ఎస్. నౌ ఇమాజిన్ యు ఆర్ రన్నింగ్ ఎ ఫ్యాక్టరీ. దర్ ఈస్ ఎ మెషినరీ. మెషినరీకి నట్స్, బోల్ట్స్ ఉంటాయి. నట్స్, బోల్ట్స్, స్క్రూస్. మెషినరీ యూజ్ చేసే కొద్ది ఆ స్క్రూ ఏమవుద్దమ్మా? డ్యూ టు వేర్ అండ్ టైర్ వల్ల అది అరిగిపోతుంది అంట, తెలుసు కదా. ఓకేనా, అగైన్ వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్ స్క్రూ, అగైన్ వీ నీడ్ టు రీప్లేస్ దట్ బోల్ట్. ఇప్పుడు టైర్ ఈజ్ ఆల్సో ఎ స్పేర్, దట్ స్క్రూ ఈజ్ ఆల్సో ఎ స్పేర్. దట్ స్క్రూ ఈజ్ ఆల్సో స్పేర్, టైర్ ఈజ్ ఆల్సో స్పేర్. నో ద లైఫ్, మెషినరీ యూజ్ చేసే కొద్దీ ఈజీగా అయిపోయేది ఏంటమ్మా? స్క్రూ. టైర్ ఈజీగా అయిపోద్దా? 1 yearకి మారుస్తూ ఉంటారు టైర్? నో. అంటే ఇక్కడ టైర్ అయినా స్పేరే, స్క్రూ అయినా స్పేరే, నట్ అయినా స్పేరే, బోల్ట్ అయినా స్పేర్. బట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఫ్యాక్టరీ ఫ్రీక్వెంట్గా వీక్లీ వన్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు, వీక్లీ వన్స్, మంత్లీ వన్స్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు. సో స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్ విచ్ ఇస్ హ్యావింగ్ లైఫ్ విదిన్ 12 months don't consider it as a PPE, because definition itself saying that you should get benefit from that particular item for a period of exceeding 12 months expected. మన స్క్రూ నుంచి, నట్ నుంచి మనం బెనిఫిట్ 12 months కంటే ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామా? నో. విదిన్ 12 months we have to replace that screw and nut and bolt. But in case of car, Stephanie, within 12 monthsలో ఎగ్జిస్టింగ్ టైర్ అబాలిష్ చేసి, తీసి, రిమూవ్ చేసి కొత్త టైర్ వేస్తాం అక్కడ? నో. అన్లెస్ ఒక సిగ్నిఫికెంట్ ఈవెంట్ వల్ల దానికి ఏమైనా డ్యామేజ్ అవుతుంది, అప్పుడు రీప్లేస్ చేసి అగైన్ వి సపరేట్గా స్పేర్ మెయింటైన్ చేస్తాం. అవునా కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ మీట్స్ ద డెఫినేషన్, మా స్టోర్స్ అండ్ స్పేస్ ఖచ్చితంగా డెఫినేషన్ మీట్ అవుతుంది. Used for production, used for supply of goods or services, used for rental to others or for administrative purpose. But only thing, time period. Only thing, that time period. Time period is more than 12 months. Stores and space which is having time period more than 12 months comes under PPE. Stores and space which are which time period is up to 12 months, less than 12 months or equal to 12 months, then that is covered under AS2 inventory. AS2 inventory. Inventory definition lo untadamma. Inventory includes stores and space which are not covered under PPE. Inventory AS2 లో definition itself saying that it includes stores and spares which are not covered under PPE. అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? PPEలో ఎప్పుడు కవర్ అవ్వము? లైఫ్ ఆఫ్ ద స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్ ఈజ్ విదిన్ 12 months, ఇట్ కవర్డ్ అండర్ AS2. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ దెన్ 12 months, కవర్డ్ అండర్ AS10, PPE, ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్. అక్కడ నోట్ చేసుకోండి ఎగ్జాంపుల్. Then definition of property, plant, equipment. So property, plant and equipment is a tangible item held for use in production or supply of goods or services, rental to others or for administrative purpose, expected to be used for more than 12 months. Used for more than 12 months. Stores and space which is having life more than 12 months covered under PPE. If it is within 12 months,
covered under AS2 inventories. AS2 inventories. Next, note down recognition criteria. Okay. Recognition criteria. Recognition criteria. My recognition, nothing but recording in a books. Recording in a books. Now to record one particular asset in the books of accounts, it should satisfy the criteria. And that criteria is first one, probable that a future economic benefit will flow to the enterprise. Future economic benefit will flow to the enterprise, and we have to satisfy both the conditions. Probable that a future economic benefit will flow to the enterprise, and cost of the item can be measured reliably. Can be measured reliably. Can be measured reliably అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? Able to determine accurately. Able to determine accurately. Able to determine accurately. It is probable that future economic benefit will flow to the enterprise with the use of that asset, and at the same time cost of the item can be measured reliably. Reliable అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? Able to determine accurately అంటే ఫ్రీ ఫ్రమ్ మిస్స్టేట్మెంట్, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్ ఏమి ఉండదు మీ రిలయబుల్ ఎస్టిమేషన్స్లో. ఓకేనా? ప్రాబబుల్ దాట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అంటే విత్ ద యూజ్ ఆఫ్ దాట్ అసెట్ ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ గెట్ బెనిఫిట్. బెనిఫిట్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? స్టార్టింగ్లో డిస్కస్ చేసాం మనం. అసెట్ టు డిసైడ్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ అన్ అసెట్, ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ హ్యావ్ control. If we are having control to obtain the benefit, then we'll definitely will go with the use of that asset, enterprise will get economic benefit. And the same control point kavali ikkada. It is probable that a future economic benefit will flow to the enterprise. Eppudu vastadi? When enterprise is having control over that asset. When enterprise is having control over that asset. Control ante endamma? Power to obtain benefit, and at the same time power to restrict others to access those benefits. నార్మల్ రెగ్యులర్ కండిషన్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ ఉండాలి. అదే పాయింట్ని మనం ఫౌండేషన్ నేర్పించాం. ఎంటర్ప్రైజ్ విల్ గెట్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ అంటే అసెట్ అని. అంటే బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ నువ్వు అసెట్ అని నోట్ చేయాలి అంటే ఇన్ ఆర్డర్ టు రైట్ వన్ పర్టికులర్ థింగ్ యాజ్ ఎ అసెట్, ఎంటర్ప్రైజ్ షుడ్ గెట్ అ బెనిఫిట్. అక్కడ ఫ్యూచర్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? మోర్ దెన్ 12 months డెఫినేషన్లో ఉంది కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ టు బి యూజ్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 12 months అని. ఇక్కడ ఫ్యూచర్ అంటే అట్లీస్ట్ యుల్ గెట్ బెనిఫిట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఎక్సీడింగ్ 12 months. అండ్ బెనిఫిట్ వస్తే సరిపోదు. To recognize that a particular thing as a asset in books of accounts, it should be indicated with some amount. అంతే కదా. A machinery account debit to cash ఎంత? డోంట్ నో. ఏమన్నా వస్తావు మరి? డోంట్ నో రాస్తావా? చెప్పండి. We are having a basic concept, money measurement concept. Everything which is recorded in the books of accounts should be measurable in terms of money. If it is not measurable in terms of money, it is out of the scope of accounting itself. అసలు అకౌంటింగ్ చేయడానికే ఉండదు. అంటే ఇక రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా
AS 10 లో దట్ ఈస్ అ జనరల్ రికగ్నిషన్ కానీ నువ్వు ఏది రికగ్నైజ్ చేయాలన్నా కానీ ఒక పర్టికులర్ అసెట్ని విచ్ విల్ గివ్ అ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ టు ద ఎంటిటీ, దాని నుంచి బెనిఫిట్ ఉండాలి. వీఆర్ పర్చేసింగ్ కార్, బెనిఫిట్ ఉందా లేదా? ఎస్, వీఆర్ పర్చేసింగ్ ఏ కార్. ఎక్కడ వేరే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ కెన్ బి మెజర్ రిలయబుల్. కార్ ఎంత అంటే చెప్పగలుగుతున్నావు, లైక్ కొటేషన్ ఇస్తే మాకు 17 lakhs అవుతుంది కార్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు మెజర్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ ద కార్, దెన్ డోంట్ రికార్డ్ ఎనీ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ అంటిల్ యు నో ద అక్యురేట్ ఇన్ఫర్మేషన్. అండ్ నీకు అక్యురేట్గా కార్ ఎంతో తెలిసేదాకా డోంట్ రికగ్నైజ్. ఓకేనా? సో టు రికార్డ్ ద జర్నల్ ఎంట్రీ రిలేటెడ్ టు పర్చేస్ ఆఫ్ అసెట్ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్, ఇట్ షుడ్ సాటిస్ఫై 2 conditions. Condition number 1, a probable future economic benefit will flow to the enterprise. అంటే దాన్ని యూజ్ చేయడం వల్ల మనకు బెనిఫిట్ ఉండాలి. అలాంగ్ విత్ దాట్ ఆ అసెట్ పర్చేస్ చేసావు కదా, కాస్ట్ నీకు తెలియాలి. వితౌట్ నోయింగ్ ద కాస్ట్ హౌ కెన్ వి పాస్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్? అంతే కదా, కాస్ట్ తెలియాలి. కాస్ట్ తెలిస్తేనే ఎంట్రీ రికార్డ్ చేయడం పాసిబుల్ అవుతాయి. మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ అదే చెప్తుంది మనకి. ఓకేనా? సో యూజ్ ఆఫ్ మనీ మెజర్మెంట్ కాన్సెప్ట్ వల్ల సెకండ్ క్రైటీరియా వచ్చిందమ్మా, కాస్ట్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్లీ. అక్కడ రిలయబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? అక్యురేట్లీ, నీకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ బట్టి అక్యురేట్గా ఉండాలి. అది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎర్రర్. ఓకేనా? సమ్టైమ్స్ కార్ కాస్ట్ 10 lakhs, కానీ ఎంటర్ప్రైజ్ 10 lakhs కాదు 20 lakhs నోట్ చేస్తున్నారు. దేనికోసం సార్ అంటే టు షో ద ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ బేస్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. బికాస్ సమ్టైమ్స్ బ్యాంక్ విల్ కన్సిడర్ ద హయ్యర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్స్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్. అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్స్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటే నీకు నెట్ వర్త్ ఎక్కువ ఉందన్న ప్రిజంప్షన్తో ఉంటారు. అందుకే నువ్వు ఓవర్ వాల్యూ ఆఫ్ అసెట్ నోట్ చేయొద్దు. నీకు యాక్చువల్గా ఎంతైతే అక్యురేట్ ఉందో అదే నోట్ చేయాలి. అక్యురేట్గా మెజరబుల్ అయితే అప్పుడే నోట్ చేయాలి. అడ్హాక్ బేసిస్ మీద ఏదో ఒక అమౌంట్ తీసుకోవచ్చు కదా అంటే అట్లా తీసుకోవద్దు. వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్ కాస్ట్. మరి కాస్ట్ ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి సార్? వాట్ ఆర్ ఆల్ ద థింగ్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ సార్? AS 10 లో చెప్పారమ్మా, హౌ టు మెజర్ ద కాస్ట్, వాట్ ఆర్ ద ఐటమ్స్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ద కాస్ట్, అదంతా చెప్పారు మనకి. మీకు CA ఫౌండేషన్లో ఆల్రెడీ ఈ పాయింట్ వచ్చి ఉంటుంది. నేను ఆల్రెడీ చెప్పుంటున్నాను ఫౌండేషన్లో, ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ద అసెట్ టు మేక్ అసెట్ రెడీ టు యూస్. All things considered as a cost of asset. Example for that is installation paid for installing a machine. మీరు ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ అని నోట్ చేస్తారా, మిషనరీ అని నోట్ చేస్తున్నారా? మిషనరీ, బికాస్ దర్ ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ ఇస్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ మేకింగ్ రెడీ టు యూస్ దట్ అసెట్. అంటే ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ పర్చేస్ ప్రైస్లో లేకపోయినా కానీ వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ దట్ ఇన్స్టలేషన్ ఛార్జెస్ ఇన్ ద పార్ట్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. దట్ ఈస్ డిఫైన్డ్ యాజ్ పర్ AS 10. ఫౌండేషన్ మనకి AS 10 వల్ల ఇది నోట్ చేసామని తెలియదు, బట్ అక్కడ ఏం చేస్తాం, టు మేక్ రెడీ టు యూస్ దట్ అసెట్ వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కర్డ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. అందుకే మనం ఎంట్రీలో ఎక్స్పెన్సెస్ అని నోట్ చేయకుండా అసెట్ అని నోట్ చేస్తాం. అంటే బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఇన్స్టలేషన్ వీఆర్ గెటింగ్ బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ ఏ ఇయర్ అండ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అని చెప్పి నోట్ చేస్తాం. బట్ బిహైండ్ దట్ దెర్ ఈస్ అ ప్రొవిజన్ ఆఫ్ AS 10. కాస్ట్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్లీ అండ్ దెర్ షుడ్ బి ప్రాబబుల్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. సో వీఆర్ పర్చేసింగ్ అసెట్, బట్ మాకు బెనిఫిట్ మోర్ దెన్ 12 months ఉండదు. విత్ ఇన్ 12 monthsలో ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది బెనిఫిట్. దెన్ ఇన్ సచ్ ఎ కేస్ డోంట్ రికగ్నైజ్ దట్ ఐటమ్ యాజ్ ఎ PPA, కన్సిడర్డ్ యాజ్ ఎ ఎక్స్పెన్స్ అకౌంటబుల్ టు బ్యాంక్. అకౌంట్. నౌ ఇప్పుడు మీకు ట్యాబ్లో నేను క్లాస్ చెప్తున్నా. సో ట్యాబ్ పర్చేస్ ఫర్ ₹50,000. Now the question is, can an institute account the tab as an asset or not? Yes, because a benefit derived from that asset on the date of purchase, at least it will give a 10 years of benefit. Exact కదమ్మా, బట్ అట్లీస్ట్ 10 years అయినా బెనిఫిట్ ఇస్తాను. ఇది పర్చేస్ చేస్తే 3 years అయింది, 3 years నుంచి యూటిలైజ్ చేస్తున్నాం మనం. ఇంకో 10, 15, 20 years కూడా రావచ్చు ఇది. బట్ ఈ కేబుల్ అని చూసారా, ఆ కేబుల్ ఫ్రీక్వెంట్గా ఒక 2 batches ఒకటి చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. యూసేజ్ వల్ల అది డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. దానివల్ల ఏం చేయాలి, కేబుల్ రీప్లేస్ చేయాలి. కేబుల్ ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్ యూజ్ చేస్తున్నాం, ట్యాబ్ ఈజ్ ఆల్సో ఫర్ ప్రొవైడింగ్ సర్వీస్. బట్ కేబుల్ ఎక్స్పైర్ అయిపోద్ది బెనిఫిట్. కాస్ట్ తెలుసు మనకి, ద కేబుల్ కాస్ట్ ఇస్ 1200. బట్ విత్ ఇన్ ఏ ఇయర్ ఏమవుతుందమ్మా, కేబుల్ రీప్లేస్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆఫ్ బెనిఫిట్ derived from that cable is within 12 months. In such a case, you paid ₹1200 considered as a expense, running expense account debit to bank. But as a tab purchase చేస్తే నో, అసెట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అని నోట్ చేయాలి.
ఆఫీస్ ఎక్విప్మెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ టు బ్యాంక్ అని నోట్ చేయాలి. వి పర్చేస్ ఎ ప్రింటర్, ఇట్ విల్ గివ్ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్. మా ఇక్కడ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ దట్ మేబీ ఏదైనా డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు, ఇండైరెక్ట్ బెనిఫిట్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు ట్యాబ్ పర్చేస్ చేయడం వల్ల బెనిఫిట్ ఏమొస్తుంది ఇన్స్టిట్యూట్కి? ఏమైనా క్యాష్ వస్తుందా? నో. బట్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ ట్యాబ్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద క్లాసెస్ ఇన్ ఏ క్లియర్. లైక్ మాకు కన్వీనియంట్గా మేము క్లాసెస్ చెప్పొచ్చు. మాకు కన్వీనియంట్ క్లాసెస్ చెప్పొచ్చు అనుకుంటే ఏమో మేము క్లాసెస్ బాగా, ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ బోర్డు ఉంది ఇక్కడ, ఇంత డీటెయిల్గా రాయలేము. ఒకవేళ రాసినా కానీ దాన్ని అరేంజ్ చేస్తూ ఉండాలి. అరేంజే కదా. నిన్న చెప్పిన క్లాస్ మళ్ళీ డిస్ప్లే చేయగలుగుతామా? నాట్ పాసిబుల్. అంటే మేము బెటర్గా క్లాసెస్ చెప్పాలంటే వి నీడ్ ట్యాబ్, పోడియం. మాకు ఏ ఇబ్బంది లేకుండా పోడియం యూటిలైజ్ చేసుకొని క్లాస్ చెప్తున్నాం. సార్ ఇది ఎలా ఇన్స్టిట్యూట్కి బెనిఫిట్ ఇస్తుంది సార్? యాజ్ ఏ కన్వీనియంట్ టు ద ఫ్యాకల్టీకి కన్వీనియన్స్ ఉంది, ఇంకా బెటర్గా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతారు క్లాసెస్. సో క్లాసెస్ బెటర్గా ప్రజెంట్ చేయగలిగినప్పుడు స్టూడెంట్స్ అడ్మిషన్స్ ఇంక్రీజ్. అంటే బెనిఫిట్ మేబీ ఏదో డైరెక్ట్ ఫామ్లో ఉండొచ్చు, ఇండైరెక్ట్ ఫామ్లో కూడా ఉండొచ్చు. నాట్ ఆల్వేస్ డైరెక్ట్ ఇన్ఫ్లోనే కదమ్మా. బెనిఫిట్ మేబీ ఎదర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్లో ఇన్ ద క్యాష్ ఆర్ ఎల్స్ రిడక్షన్ అండ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ క్యాష్. ఓకేనా? బెనిఫిట్, దట్ బెనిఫిట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ అసెట్ ఆర్ ఇన్ఫ్లో ఆఫ్ అసెట్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఇన్ లయబిలిటీ. గుర్తుందా? అసెట్ కంట్రోల్, which having control and which will give future economic benefit, that may be in the form of inflow or increase in asset or decrease in liability. Adantha benefit e kada. So to recognize one particular thing as an asset in the books of accounts, it should satisfy the recognition criteria. Amma same recognition criteria చాలా వాటిలో వస్తుంది, చాలా స్టాండర్డ్స్లో వస్తుంది. ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ అసెట్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్ కవర్స్ దిస్ రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా. మళ్ళీ ఎవ్రీ టైమ్ స్టాండర్డ్లో అలా ఇంత డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు. ఫస్ట్ వన్ ఏంటమ్మా? ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ దట్ అ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ విల్ ఫ్లో టు ద ఎంటర్ప్రైజ్. అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ అ కాస్ట్ ఆఫ్ ఐటమ్ కెన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్. అక్కడ రిలయబుల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటమ్మా? ఏబుల్ టు మెజర్ అక్యురేట్లీ, ఏబుల్ టు డిటర్మైన్ అక్యురేట్లీ, ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఎర్రర్స్. డన్. నెక్స్ట్ నోట్ చేయండి. మెయిన్ పాయింట్, measurement. Measurement of PPE. మీకున్న అసెట్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్లో వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ స్టాండర్డ్ ఈజ్ AS10. అసెట్ బేస్డ్ స్టాండర్డ్స్ అరౌండ్ 8-9 స్టాండర్డ్స్ ఉంటాయి. అన్నిట్లలో AS10 ఈజ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓకేనా? సో మెజర్మెంట్ ఆఫ్ PPE అంటే నథింగ్ బట్ అమౌంట్, డిస్క్లోజ్ చేసే అమౌంట్. ఓకేనా? సో మెజర్మెంట్ 2 ప్లేసెస్లో కావాలమ్మా మనకి. వన్ ఈస్ వైల్ పాసింగ్ ఎంట్రీ వి నీడ్ అమౌంట్. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ వైల్ ప్రెజెంటింగ్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వి నీడ్ అమౌంట్. అంతే కదా. నువ్వు ఎంట్రీ పాస్ చేసిన అమౌంట్ ఉందనుకో ఆటోమేటికలీ ఇట్ విల్ కమ్స్ అండర్ లెడ్జర్ ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. నువ్వు ఏదైతే నువ్వు బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్లో ఎంట్రీ పాస్ చేసావు సేమ్ అమౌంట్ విల్ క్యారీ టు ద లెడ్జర్ అండ్ సేమ్ అమౌంట్ విల్ క్యారీ టు ద ట్రయల్ బ్యాలెన్స్. సార్ సేమ్ అమౌంట్ ఎనీహౌ క్యారీ టు ద బ్యాలెన్స్ షీట్ కదా సార్ అనే డౌట్ వస్తాము. బట్ ఇన్ ద బ్యాలెన్స్ షీట్ వీఆర్ హ్యావింగ్ టూ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి మనకి. ఆ ఆప్షన్స్ అంటే నెక్స్ట్ వస్తాము. ఫస్ట్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ PPE ఇన్ దట్ ఇనీషియల్ రికగ్నిషన్ and the second one is subsequent measurement. Initial recognition and subsequent measurement. Initial recognition and subsequent measurement. So initial recognition అంటే while passing the entry, journal entry first time books of accounts recognize చేసేటప్పుడు. Subsequent measurement అంటే on the date of balance sheet. On initial recognition we have to follow cost model. But when it comes to subsequent measurement we will be having two options. One is cost model, other one is revaluation model. గుర్తుందా మీకు ఫౌండేషన్లో రీవాల్యుయేషన్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ అని వచ్చింది.
That is because of AS10 revaluation model. AS10 revaluation model. Asset increase revaluation surplus, asset decrease P&L ఎంట్రీస్ ఉంటాయమ్మా. ఓకే, ఫౌండేషన్స్ ఉంటాయి. ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్తాను నేను అవన్నీ, డోంట్ వరీ. సో ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ నథింగ్ బట్ వైల్ పాసింగ్ ద ఎంట్రీ. ఫస్ట్ టైం బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేసేటప్పుడు ఏ మోడల్ ఫాలో అవ్వాలి? వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద కాస్ట్ మోడల్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు సబ్సిక్వెంట్ మెజర్మెంట్ అంటే బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. బ్యాలెన్స్ షీట్ డేట్. We are having two different options, cost model and revaluation model. Subsequent measurement మళ్ళీ డిస్కస్, ప్రెసెంట్ అయితే కాస్ట్ మోడల్ చూస్తాం. కాస్ట్ మోడల్, ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్. కాస్ట్ మోడల్ అంటే ఏంటి? ఏమేమి థింగ్స్ని కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయాలి, వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇన్ ద కాస్ట్, అది మనం డిస్కస్ అయిపోయి నోట్ చేయండి. కాస్ట్ మోడల్, ఇనిషియల్ రికగ్నిషన్ ఎట్ కాస్ట్. ద కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ the cost includes first one, purchase price. First one is purchase price. It includes import duties and non-refundable taxes. It includes import duties and non-refundable taxes. And to purchase that asset, for example, we are purchasing asset from other countries. If we purchase asset from other country, we need to import that asset. తీసుకొని రావాలి. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు ఇంపోర్ట్ వీ హ్యావ్ టు పే ఆ ట్యాక్సెస్, కస్టమ్ డ్యూటీ అని ట్యాక్స్ ఉంటుంది, ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అంటారు. ట్యాక్స్ పే చేయాలి, అది మనకేమీ రిటర్న్ ఇవ్వరమ్మా. సో ట్యాక్స్ పే, వాట్ ఎవర్ పే ట్యాక్స్ పెయిడ్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ ఇంపోర్టింగ్ ద అసెట్ కన్సిడర్స్ ద కాస్ట్ ఓన్లీ. అంటే నువ్వు పర్చేస్ చేయడానికి సప్లయర్కి ఏం పే చేయవద్దు, యూ హ్యావ్ టు పే దట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు బ్రింగ్ దట్ అసెట్ ఇన్ టు కరెంట్ కంట్రీ, ప్రెసెంట్ కంట్రీ. మన కంట్రీకి తీసుకురావాలంటే, డొమెస్టిక్ ఏరియాకి తీసుకొని రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పే ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ. దట్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ is part of cost. At the same time, any taxes which are non-refundable, if it is refundable tax, don't consider it as a cost. మనం పర్చేస్ చేస్తున్నాం, పర్చేస్ చేసే టైంకి నువ్వు ఏమైనా ట్యాక్స్ పే చేస్తున్నావు. నా ట్యాక్స్ పెయిడ్ చెక్ చేయండి వెదర్ ఇట్ ఈస్ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్ ఆర్ నాన్ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్, ఎనీహౌ యూ విల్ గెట్ బ్యాక్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ టు యూ. మళ్ళీ గవర్నమెంట్ నుంచి రిటర్న్ వస్తుంది, అప్పుడు అది కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అవుతా? నో. నీ దగ్గర నుంచి అవుట్ఫ్లో అయింది వితౌట్ హ్యావింగ్ ఎనీ ఇన్ఫ్లో, అప్పుడు ఏమవుతాం, అది కాస్ట్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలి. వీ నీడ్ టు కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ కాస్ట్. నెక్స్ట్, రిడక్షన్. ఇట్ రిక్వైర్స్ reduction of trade discount or rebate. రిబేట్ అన్న ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అన్న సిమిలర్ మీనింగ్. ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ని మనము ఇన్ కేస్ ఆఫ్ సేల్స్, రెవెన్యూ, ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఏం చేసామమ్మా? బుక్స్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ రికార్డ్ చేసామా? నో. రెడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ద గ్రాస్ సేల్స్. హియర్ ఆల్సో we need to reduce from the cost of asset. Okay now my cost includes first element discussion, that is purchase price. It includes import duties and non-refundable taxes. And next, it requires reduction of trade discount and rebate. Now listen careful. Purchased machine for rupees 10 lakhs. Purchased machine for rupees 10 lakhs. And supplier allowed 10% trade discount. Supplier allowed 10% trade discount. And there is a sales tax we paid at 10%, which is non-refundable. But if it is non-refundable, part of the cost or not a part of the cost? It is a part of cost. At present sales tax ledamma, GST undi, but example నేను సేల్స్ ట్యాక్స్ అని చెప్తున్నా.
ఓకేనా. నవ్ ఐ నీడ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్. ఇంకేం చెప్పాను, నేను ఓన్లీ పర్చేస్ అని చెప్పాను. పర్చేస్ మిషనరీ ప్రైస్ ఎంతమ్మా, 10 lakhs. అండ్ సప్లయర్ అలౌడ్ డిస్కౌంట్ ఆఫ్ రూపీస్ 10% ఎట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. బట్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అంటే కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో కన్సిడర్ చేస్తారా? నో. టెల్ మీ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ అమౌంట్. 10 lakhs into 10%, how much? 1 lakh. Now to calculate cost of asset, purchase price 10 lakhs minus trade discount 1 lakh. Remaining amount how much? 9 lakhs. And you have to pay tax at rupees 10%. So add taxes at 10% on this 9 lakhs. And the 90,000. Now overall cost is 9,90,000. Now you need to pass a journal entry in the books of accounts. Asset account debit, that is machinery account debit to cash 9.9 lakhs. 9.9 lakhs. చూడండి అక్కడ purchase price, it includes taxes and we have to consider taxes which are non-refundable. And here supplier allowed a trade discount of 10%. The 10% shall be reduced. It requires reduction of trade discount. Now we'll see another example. Purchased machine rupees 10 lakhs. Purchased machine rupees 10 lakhs. And along with the 10 lakhs, we need to pay GST at 10%. GST at 10%. Now tell me amount of GST. 1 lakh. GST is a refundable. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? వి పే ట్యాక్స్ కదా, ట్యాక్స్ పే చేసాం కదా, దట్ ఈస్ ఏ రీఫండబుల్. అది మనకు రీఫండ్ వస్తుంది. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్ టోటల్ 11 lakhs. వి పెయిడ్ టోటల్ 11 lakhs. మనం 11 lakhs పే చేసాం. వి పెయిడ్ 11 lakhs. నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఇన్ ద బుక్స్. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ హౌ మచ్ చెప్పండి? 10 lakhs. నెక్స్ట్ మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్ 10 lakhs. సో నో డౌట్ టు బ్యాంక్ ఈజ్ హౌ మచ్? 11 lakhs. అందులో డౌట్ ఏమైనా ఉందా? మా వీ పే టోటల్ 11 lakhs ఫర్ పర్చేసింగ్ అసెట్. బట్ టోటల్ 11 lakhs డోంట్ కన్సిడర్ as a cost of asset because there is a refundable taxes. Refundable tax అంటే మీనింగ్ ఫ్యూచర్లో మనకి ఇన్ఫ్లో ఉండదు లేదా? ఎస్, వీఆర్ హ్యావింగ్ రైట్ టు కలెక్ట్ దట్ అమౌంట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్. అప్పుడు ఆ 1 lakh ఏమవుద్దమ్మా? అసెటా, ఎక్స్పెన్సా, ఇన్కమా, లయబిలిటీ? అసెట్. అండ్ హియర్ దట్ అసెట్ నేమ్ ఈస్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్. ఐటీసీ వచ్చిందా? ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ అంటే వాట్ ఎవర్ taxes you paid to the government, you can get back that taxes from the government later. నువ్వు ఈరోజు నువ్వు పే చేసిన అమౌంట్ మళ్ళీ రిఫండ్ తెచ్చుకోవచ్చు. అమౌంట్ ఎంత? 1 lakh. ఇప్పుడు ఎంట్రీ చూసి కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? ఎంట్రీ చూసి చెప్పండి, కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత? 10 lakhs. Even though you paid 11 lakhs, the cost of asset is only 10 lakhs because in your payment of rupees 11 lakhs there is a 1 lakh refundable taxes. If it is not refundable, అప్పుడు ఏమొద్దమ్మా? ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డెబిటింగ్ ఇన్పుట్ ట్యాక్స్ క్రెడిట్ వీ హ్యావ్ టు డెబిట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ 11 lakhs. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాన్ రిఫండబుల్ అంటే కాస్ట్లో కన్సిడర్ చేయాలి. అర్థమవుతుందా? పర్చేస్ ప్రైస్ ఇట్ రిక్వైర్స్ రిడక్షన్ ఇన్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ రిబేట్, and it includes any non-refundable taxes. Then next, cost includes second one directly attributable cost. Note చేయండి, directly attributable cost. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్. మన ఇక్కడ అట్రిబ్యూటబుల్ అంటే రిలేటెడ్ కాస్ట్ అని, డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ కాస్ట్. నోట్ చేయండి అక్కడ కాస్ట్, ఎనీ కాస్ట్ డైరెక్ట్లీ రిలేటింగ్ టు bringing the asset to the current location
and condition. Any cost directly related to bringing the asset to the current location and condition. ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసాం కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్. Purchase price includes import duties, non-refundable taxes. Second one, it requires reduction in trade discount or a rebate. Now, we are purchasing a machinery from Japan. So, Japan nunchi machinery purchase chestam. Now, we need to bring that asset into India. And in India, Telangana, and in Telangana, SR Nagar. SR Nagar దగ్గర తీసుకొని రావాలి. ఎక్కడి నుంచమ్మా? జపాన్ నుంచి. For that, we need to pay transportation charges, right? Now, whatever amount paid for a transportation of that asset from that location of the supplier to location of the customer. Manaki example, machinery cost 10 lakhs. And for bringing the asset into current location from the place of the supplier, from the location of the supplier, we incurred 30,000 rupees. Cost of the asset 10 lakhs. Cost of the asset 10 lakhs. Now, for bringing the asset into current location, we incurred 30,000. Now this 30,000 is also considered as a asset cost only. Someone 30,000 transportation charges pay chesam. Purpose of the payment of the transportation charges endama to bringing the asset. If that is the case, whatever amount of transportation charges paid rupees 30,000 consider as a part of the cost of asset. No supplier ki pay chesan 10 lakhs avvachu, but nee daaka తీసుకురావడం కోసం in order to bring that asset into your location, you incurred additional 30,000, and that additional 30,000 is also considered as cost of asset. And along with that, asset తీసుకొచ్చాం present location కి, ఇమీడియట్గా స్టార్ట్ అయిపోద్దా? నో, వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్ దట్ మెషిన్. అంటే యూజబుల్ కండిషన్లోకి తీసుకొస్తున్నాం. Now to bring that asset into usable condition, we incur 10,000 additional cost. Now that 10,000 should also be considered as a part of the cost of asset. Supplier ఇది 10 lakhs pay చేసాం. సప్లయర్కి ఎంత వేసామో 10 lakhs. And we paid import duty 1 lakh. Import duty 1 lakh. And along with that, we paid transit charges 30,000. And along with that, we paid installation charges 10,000. ఇప్పుడు కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఎంత అంటే ఏమని చెప్పాలమ్మా? ఓన్లీ 10 lakhs చెప్తారా? నో, 10 lakhs ప్లస్ 1 lakh ప్లస్ 30,000 అండ్ ప్లస్ 10,000. వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్, మా అల్టిమేట్ రూల్ ఒకటే, వాట్ ఎవర్ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ టు మేక్ రెడీ టు యూజ్ దట్ అసెట్. అంటే అసెట్ యూజ్ చేయడానికి యూజబుల్ కండిషన్లోకి తీసుకురావడం కోసం నువ్వు ఇన్కర్ అయిన ప్రతి కాస్ట్ని అసెట్ కాస్ట్కి యాడ్ చేయాలి. ఫౌండేషన్లో ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏమి తెలియకుండా ఆల్రెడీ మీరు పాస్ చేసి ఉంటారు ఎంట్రీ. ఇన్స్టాలేషన్ పెయిడ్ ఫర్ మిషనరీ, అసెట్ అకౌంట్, మిషనరీ అకౌంట్ పెట్టి క్యాష్ నోట్ చేస్తాం. బట్ బిహైండ్ దట్ ఏంటమ్మా? AS 10లో చెప్పారు, కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ నాట్ ఓన్లీ పర్చేస్ ప్రైస్, ఇట్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, డైరెక్ట్లీ రిలేటెడ్ ఎక్స్పెన్స్, ఎనీ కాస్ట్ ఇన్కర్డ్ టు బ్రింగ్ ద అసెట్ ఇన్ టు కరెంట్ లొకేషన్ అండ్ కండిషన్. మా లొకేషన్ అంటే ఇక్కడ దాకా తీసుకురావడం, ఫర్ బ్రింగింగ్ దట్ అసెట్ ఇన్ టు ప్రజెంట్ లొకేషన్ ఏరియా. Condition the meaning to use that asset. In order to use that asset, that should be installed, right? So installation charges. Example, we purchased a AC. We purchased AC from IFB point. For that they charged 50,000 rupees. But AC IFB point nunchi mana class వరకు తీసుకోవడం కోసం we incurred a labor charges 1,000 rupees. Labor charges 1,000 rupees. That 1,000 shall also be considered as a cost of asset. And along with that, AC తీసుకొచ్చిన వెంటనే స్టార్ట్ అయిపోద్దా? నో, వీ నీడ్ టు ఇన్స్టాల్, రైట్? అండ్ ఫర్ దట్ ఇన్స్టాలేషన్ వీ పెయిడ్ 2,500. 2,500. We purchased AC with rupees 50,000. And we incurred a labor charges for bringing the AC into present location 1,000. And after that, we installed a machine. We installed AC. యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలంటే దట్ షుడ్ బి ఇన్స్టాల్, రైట్? అది ఇన్స్టాల్ అవ్వాలి. అండ్ ఫర్ ఇన్స్టాలేషన్ వీ పెయిడ్ 2,500. 2,500. Now overall AC cost ఎంత అంటే ఏం చెప్పాలి? 50,000 ప్లస్ 1,000 ప్లస్ 2,500. 53,500 రూపీస్. 53,500 రూపీస్. అల్టిమేట్గా కాన్సెప్ట్ ఒకటే అమ్మ, అప్ టు ద స్టేజ్ ద అసెట్ రెడీ టు యూస్. వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్స్ పెయిడ్ బై యూ విచ్ ఈస్ నాన్ రిఫండబుల్, నీకు మళ్ళీ రివర్స్ రాదు, అది కాస్ట్లా కన్సిడర్ చేయాలి. దాన్ని AS 10లో ఒక 3 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తారమ్మా. పర్చేస్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, ఇంకోటి ఉంది అది మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. పర్చేస్ ప్రైస్ ఇట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అండ్ నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ ఎప్పుడు వస్తాం? ఓన్లీ వెన్ యూఆర్ పర్చేసింగ్ ఫ్రమ్ ద అవుట్ సైడ్ కంట్రీ. ఫారెన్ కంట్రీ నుంచి పర్చేస్ చేసిన ఇంపోర్ట్ డ్యూటీ వస్తుంది, అదర్వైజ్ ఓన్లీ నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్. ఇట్ రిక్వైర్స్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ రిపేట్.
Next, directly attributable expense means any cost incurred for bringing the asset into current location and condition. Current location and condition. Location అంటే మీనింగ్ ఏమంటూ బ్రింగ్ దట్ అసెట్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కోసం యూజ్ చేసేది. కండిషన్ అంటే మీనింగ్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టార్ట్ ద యూసేజ్, ఏదైనా చేంజ్ చేయాలా, లైక్ ఇన్స్టలేషన్ ప్రాసెస్, ఎరెక్షన్ ప్రాసెస్, టెస్టింగ్ ప్రాసెస్, ఇవన్నీ కూడా ఏం చేయాలమ్మా, కాస్ట్ టు మేక్ రెడీ టు యూస్. మెషిన్ తీసుకొచ్చాం, ఇన్స్టలేషన్ ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్గా చెక్ చేయొచ్చు. బట్ ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే ఒక ప్రొఫెషనల్ తీసుకొచ్చి వీ హ్యావ్ టు వెరిఫై వెదర్ ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ కరెక్ట్లీ ఆర్ నాట్, అండ్ ఈ చార్జ్డ్ ఫీజ్ ఛార్జ్ చేశాడు. ఆ ఫీజ్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ అసెటే అమ్మా, బికాస్ టు మేక్ రెడీ టు యూస్ వీఆర్ మేకింగ్ టెస్టింగ్, టెస్ట్ చేపిస్తున్నాం. టెస్టింగ్ కాస్ట్ షుడ్ ఆల్సో బీ కన్సిడర్డ్ as a part of the cost of asset. Testing cost should also be considered as a part of the cost of asset. ఓకేనా, డన్. మెషిన్ పర్చేస్ చేసాం, బట్ మెషిన్కి ఫ్లోర్ ఏరియా ఇలా ఉండకూడదు. ఫ్లోర్ ఏరియా అట్ ప్రజెంట్ ఉన్న ఫ్లోర్ ఏరియా యూటిలైజ్ చేయలేము, డ్యామేజ్ అవుతుంది ఇలా ఉంటాయి. సో దానికోసం సపరేట్గా సైట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, సపరేట్ మెటీరియల్ యూజ్ చేసి ఫౌండేషన్ ఫిక్స్ చేసుకోవాలి. దట్ ఫౌండేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఆల్సో పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. బట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద యూజ్ ఆఫ్ దట్ అసెట్ వీ నీడ్ టు మేక్ అ ఫౌండేషన్, సపరేట్ ఫౌండేషన్ ఫర్ ఇన్స్టాలింగ్ దట్ మెషిన్, ఫర్ ప్లేసింగ్ దట్ మెషిన్. మరి ఆ ఫౌండేషన్ కాస్ట్ కూడా కాస్ట్ ఆఫ్ ద అసెట్ కిందనే కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ ఆర్డర్ టు మేక్ ద రెడీ టు యూస్, వాట్ ఎవర్ ఎక్స్పెన్స్ ఇన్కర్డ్ ఆన్ ద అసెట్ కన్సిడర్స్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సో యాజ్ పర్ AS10 కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ purchase price and directly attributable expenses. Purchase price and directly attributable expenses. Third one note cheyandamma. Decommissioning, restoration, and other similar liabilities. Decommissioning, restoration and other similar liabilities. అర్థమైంది అదేమన్నా? డీకమిషనింగ్, రీస్టోరేషన్ అండ్ అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. అక్కడ నోట్ చేయండి. Initial estimation of cost of dismantling, or removing the item and restoring the site on which it is located. Decommissioning, restoration and other similar liabilities. Cost లో liability ఏంటి సార్ అనే డౌట్ వస్తుందమ్మా. Decommissioning, restoration, other similar liabilities, DRS. Decommissioning, restoration and other similar liabilities. It is a initial actual estimation of what? Cost of dismantling or a cost of removing the item and restoring the site on which it is located. Example, మనం ఒక టెలిఫోన్ టవర్ పర్చేస్ చేసాము. ఓకేనా, టెలిఫోన్ టవర్ పర్చేస్ చేసి ఏం చేస్తారమ్మా? మన బిల్డింగ్ పైన రిప్లేస్ చేస్తారు, అవునా కదా? అయితే మన బిల్డింగ్ దట్ ఈస్ నాట్ అవర్ ఓన్ బిల్డింగ్, రెంటెడ్ బిల్డింగ్. ఏంటమ్మా? రెంటెడ్ బిల్డింగ్. ఓకేనా. సో మన రెంటల్ అగ్రిమెంట్ ఎప్పటివరకు ఉందంటే ఒక 15 years ఉంది. ఎన్ని ఇయర్స్ అమ్మా? 15 years. సో ఓనర్తో అగ్రి అయ్యాం, 15 years మేము టెలిఫోన్ టవర్ ప్లేస్ చేసుకుంటాం లైక్ బిజినెస్. అదే ఓనర్ చెప్పాడు, సరే 15 years అయితే మీరు వెకేట్ చేసిన తర్వాత ఆ టెలిఫోన్ టవర్ అక్కడ ఉండొద్దు అని కండిషన్ పెట్టాడమ్మా. యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ ద టెలిఫోన్ టవర్ ఆఫ్టర్ 15 years. Now the question is,
మనం టెలిఫోన్ టవర్ పర్చేస్ చేసాం. పర్చేస్ ప్రైస్ 50 lakhs. పర్చేస్ ప్రైస్ 50 lakhs. పర్చేస్ చేసిన టెలిఫోన్ టవర్ని యూసేజ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే ఇన్స్టాల్ చేయాలి. పర్చేస్ ప్రైస్ ఈస్ కవర్డ్ అండర్ ఫస్ట్ కేటగిరీ. And in order to start the usage of the telephone tower, we need to install. That is a directly related cost. Cost directly related to bringing the asset into current location and condition. అంటే స్టార్ట్ అవ్వడం అది కండిషన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉండాలి. ఓకేనా? ఆఫ్టర్ దాట్ అసెట్ రెడీ టు యూజ్ అయింది, యూజ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం. బట్ 15 years తర్వాత యూ హ్యావ్ టు రిమూవ్ దట్ అసెట్ ఫ్రమ్ దట్ లొకేషన్. మరి రిమూవల్ కాస్ట్ అవుద్దా లేదా చెప్పండి. నౌ టు రిమూవ్ దట్ టెలిఫోన్ టవర్ ఫ్రమ్ దట్ ప్లేస్ విచ్ వేర్ ఇన్స్టాల్డ్, వీ హ్యావ్ టు రిమూవ్. దానికోసం మనం కాస్ట్ ఇన్కర్ అవ్వాల్సి వస్తుంది. యూ హ్యావ్ టు ఎస్టిమేట్ దట్ రిమూవల్ కాస్ట్ ఆన్ ద డేట్ ఆఫ్ పర్చేస్ ఇట్ సెల్ఫ్. 15 years తర్వాత రిమూవల్ కాస్ట్ ఎంతైతే వద్దో అది నువ్వు ఎస్టిమేట్ చేయాలి. అండ్ దట్ ఎస్టిమేటెడ్ కాస్ట్ షుడ్ బి కన్సిడర్ యాజ్ ఎ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. సార్ అది 15 years అవుతాయి కదా సార్, మీకు టైం వాల్యూ ఆఫ్ మనీ ఐడియా ఉందా? 15 years of the value estimate, bring that future value into present value using time value of money and add that as a part of the cost of asset. Add that as a part of the cost of asset. కాస్ట్ ఎస్టిమేషన్ సపరేట్గా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలమ్మా. లైక్ 15 years అదే ఎస్టిమేషన్ మనం కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా చేస్తాం సార్? డ్యూరింగ్ దిస్ 15 years ఇఫ్ దర్ ఈస్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ఎస్టిమేషన్ వీ నీడ్ టు అడ్జస్ట్. దానికి కూడా ప్రొవిజన్ ఉంది సపరేట్గా AS10లో. అంటే ఇక్కడ కాస్ట్ అంటే నీ అవుట్ ఆఫ్ పాకెట్ కాస్ట్ ఆల్రెడీ ఇన్కర్డే కదమ్మా, ఫ్యూచర్లో అబౌట్ టు ఇన్కర్డ్ కాస్ట్ కూడా కన్సిడర్ చేయాలి. ఇన్ ఫ్యూచర్ వీ నీడ్ అవుట్ఫ్లో ఆఫ్ రూపీస్, ఎగ్జాంపుల్ రిమూవల్ కాస్ట్ ఒక 10 lakhs అవుతుందమ్మా. ఎప్పుడు? ఆఫ్టర్ 15 years. Now we need to bring that 15 years after 10 lakhs into the present 0th year. Present value తీసుకొని రావాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. మీకు ఫ్యూచర్ వాల్యూని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎలా తీసుకొస్తారని మీకు FM ఉంటుందమ్మా, ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్. ఇక్కడ అందరికీ టైం వాల్యూ అమ్మని అంత పర్ఫెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు, బట్ ఫైనాన్షియల్ మేనేజ్మెంట్లో 90% సబ్జెక్ట్ త్రూ దట్ బ్రింగింగ్ ద ఫ్యూచర్ వాల్యూ టు ప్రజెంట్ వాల్యూనే ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీకు అది ఒక అబ్నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్లో అనిపించచ్చు, బట్ వన్స్ ఆఫ్టర్ స్టార్టింగ్ FM అది నార్మల్ అడ్జస్ట్మెంట్ అయిపోతుంది. FM సబ్జెక్ట్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత ఒక 15 days 20 days క్లాస్ విన్న తర్వాత మీరు ఫౌండేషన్ టైం వేలో మనీ చూస్తే అన్ని చిన్న చిన్న క్వశ్చన్లు అనిపిస్తాయి. అప్పుడు తెలియదు, FM స్టార్ట్ అయిన తర్వాత తెలుస్తాము. బికాజ్ FMలో ఉండేదే అది మొత్తం బ్రింగింగ్ ఫ్యూచర్ వాల్యూ అంటే ప్రజెంట్ వాల్యూ యూజింగ్ ద డిస్కౌంట్ ఫ్యాక్టర్, యూజింగ్ డిస్కౌంట్ రేట్, ఇంట్రెస్ట్ రేట్. ఓకేనా? మా టెలిఫోన్ టవర్ ఎగ్జాంపుల్లో టు పర్చేస్ దట్ అసెట్ we incurred 50 lakhs. We incurred 50 lakhs. And to install that asset, we incurred 10 lakhs. Install that asset, we incurred 10 lakhs. But to remove that asset from that place after 15 years, we need to incur, example, 6 lakhs. Epudama 6 lakhs? Present after 15 years. After 15 years. But we need to know a cost of that asset at a present. Present cost enta ante 50 lakhs plus this 10 lakhs plus a present value of the 6 lakhs. And ఫ్యూచర్లో పే చేసే 6 lakhsకి అట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎంత ఉంటుంది వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యూజింగ్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్. మీకు ప్రాబ్లమ్స్లో దాని రిలవెన్స్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఓకేనా? FM కాన్సెప్ట్ అది. లైక్ ఫ్యూచర్లో నీ అవుట్ఫ్లో 6 lakhs ఉంది, యూ హ్యావ్ టు బ్రింగ్ దట్ అవుట్ఫ్లో ఇన్ టు ప్రజెంట్ వాల్యూ యూజింగ్ టైమ్ వాల్యూ ఆఫ్ మనీ. అన్నిటి వాల్యూ అది ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకుని రావాలి, ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ తీసుకొని రావాలి. ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొస్తే ఎగ్జాంపుల్ ఒక 2.5 lakhs వచ్చినాక 2.5 lakhs విల్ బి యాడెడ్. అమౌంట్ ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 62.5 lakhs. ఏంటది? 62.5 lakhs. 62.5 lakhs. సార్ హౌ టు బ్రింగ్ దట్ 6 lakhs ఇంటూ ప్రజెంట్ వాల్యూ సార్? అది అకౌంటింగ్లో వచ్చే ఫార్ములా కాదమ్మా, మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ FMలో వస్తుంది. జస్ట్ ఫ్యూచర్లో పే చేసే అవుట్ఫ్లోని ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకొని రావాలి. ఫ్యూచర్లో పే చేసే అవుట్ఫ్లోని present value తీసుకున్నాం. At present the cost is only 2.5 lakhs. Cost is only 2.5. Sir, if there is any variation, sir, ఆ వేరియేషన్ వస్తే ఏం చేయాలని మళ్ళీ నెక్స్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తుంది మనకి. ఇదే AS10లో ఉంటుంది అది కూడా, బికాజ్ దాని గురించి కూడా ఆలోచించి ఉంటుంది ఫ్రేమ్ చేసిన వాళ్ళు. సో కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ టోటల్ 3 elements. ఫస్ట్ వన్ పర్చేస్ ప్రైస్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అండ్ నాన్ రిఫండబుల్ taxes and it requires reduction of trade discount or a rebate. Next, second one, directly attributable cost, any cost incurred for bringing the asset into current location and condition. Next, third one, decommissioning, restoration and other similar liable.
లయబిలిటీ అని ఎందుకు అన్నాం సార్ అంటే అక్కడ 2.5 lakhs మనకి ఇప్పుడు అవుట్ఫ్లో అవ్వలేదమ్మా. దట్ ఈస్ ఏ అవుట్ఫ్లో ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్. దట్ ఈస్ అవుట్ఫ్లో ఇన్ ఏ ఫ్యూచర్. అందుకే అక్కడ అదర్ లయబిలిటీస్, డీకమిషనింగ్ లయబిలిటీ, రీస్టోరేషన్ లయబిలిటీ, డీకమిషనింగ్ లయబిలిటీ, రీస్టోరేషన్ లయబిలిటీ అని చెప్తున్నాం. సో డీకమిషనింగ్, రీస్టోరేషన్ అండ్ అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీస్. సార్ నౌ ఐ నీడ్ జర్నల్ ఎంట్రీ ఫర్ దిస్. ఈ 62.5 lakhs జర్నల్ ఎంట్రీ కావాలి. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్. మెషినరీ కాస్ట్ ఎంతమ్మా? 62.5 lakhs. 50 lakhs. ఇప్పుడే డిస్కషన్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద మెషిన్ 50 + 10 + 2.5 ఎంత? 62.5 lakhs. In that our outflow is only 50 + 10, 60 lakhs మాత్రం అవుట్ఫ్లో అయింది. సో టు బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓన్లీ 60 lakhs. రిమైనింగ్ 2.5 lakhs మనం పే చేసామా? నో. పేయబుల్, రికగ్నైజ్ లయబిలిటీ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డీకమిషనింగ్ లయబిలిటీ 2.5 ఫ్యూచర్లో పే చేయాలి. దట్ ఈస్ ఏ ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్. వెన్ ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎ ఎస్టిమేషన్ ఇన్వాల్వ్డ్ there is a term called a provision. Liability kada. Yes. So consider it as a long term provision in the balance sheet. Balance sheet lo long term provisions lo vastadi because 15 years avutha neeku outflow avutadi. Adi confirm exact 2.5 lakhs. Exact 2.5 lakhs adi. No, that is a estimated amount. మా ఎస్టిమేట్ చేయడానికి మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కావాలి. ఎగ్జాంపుల్ 10%. 2 years అవుతుంది 10% కాదు 12% అని తెలిసింది. దెన్ వీ నీడ్ టు ఆల్టర్, చేంజ్ చేయాలి. సో అది అగ్రిమెంట్ చేంజ్ అయింది 15 years కాదు 20 years. అగైన్ వీ నీడ్ టు ఆల్టర్. అండ్ కరెంట్ మార్కెట్ రిమూవల్ కాస్ట్ ఇంక్రీజ్ అయింది. అగైన్ వీ నీడ్ టు ఆల్టర్. డిఫరెంట్ రీజన్స్ రావచ్చు. వచ్చినప్పుడు ఏం చేయాలి మళ్ళీ డిస్కస్ చేద్దాం. ఫర్ ద టైమ్ బీయింగ్ a future payable should bring into present value and that present value shall be considered as a cost of asset. That present value shall be considered as cost of asset. My cost of PP includes total 3 elements. First one, purchase price. Second one, directly attributable cost. Third one, decommissioning, restoration and other similar liabilities. Decommissioning, restoration, other similar liabilities. Example note cheyandi. Example, machinery purchased rupees 10 lakhs. Machinery purchased rupees 10 lakhs. Supplier allowed rebate of rupees 10,000. మా రిబేట్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ కైండ్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్. రిబేట్ ఏం చేయాలమ్మా? డిడక్ట్ చేయాలి. నెక్స్ట్, taxes paid at 10% on gross purchase price. మాకు గ్రాస్ పర్చేస్ ప్రైస్ అంటే ఎంతమ్మా? 10 lakhs. Transit charges paid rupees 30,000. Transit charges paid rupees 30,000. Installation charges rupees 20,000. Installation charges rupees 20,000. Next, professional fees paid for testing the asset. ఇన్స్టాల్ చేసిన మెషినరీ ప్రాపర్గా రన్ అవుతుందా టెస్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. టెస్టింగ్కి he charged
40,000 professional fees. Testing cost ఎంతేనమ్మా 40,000. నెక్స్ట్ estimated decommissioning cost after 5 years is equals to estimated decommissioning cost after 5 years is equals to 55,000. Actual estimation but that 50,000 is the after 5 years estimated amount. Now present value of decommissioning cost is equals to 15,500. 15,500. Find cost of PPE to be recognized in books of accounts. Find cost of PPE to be recognized in books of accounts. Calculate చేసి చెప్పండి. మాకు taxes paid 10% ఇచ్చారు కదా, రీఫండబుల్ నాన్ రిఫండబుల్ ఇచ్చారా? టేక్ అజంప్షన్ నాన్ రిఫండబుల్. మరి ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీఫండబుల్ ట్యాక్స్ వాళ్ళ క్వశ్చన్లో స్పెసిఫై చేస్తారు. టేక్ అజంప్షన్ ఇట్ హాస్ నాన్ రీఫండబుల్. కంప్లీటెడా? మా ఇక్కడ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లు ఏమేమి వస్తాయమ్మా? ఫస్ట్ కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్ థియరీ చెప్పండి. ఫస్ట్ వన్ పర్చేస్ ప్రైస్, దట్ ఇంక్లూడ్స్ ఇంపోర్ట్ డ్యూటీస్ అండ్ నాన్ రిఫండబుల్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇట్ రిక్వైర్ రిడక్షన్ ఆఫ్ ట్రేడ్ డిస్కౌంట్ ఆర్ రిబేట్. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పాయింట్లో కవర్ అయ్యే ఐటమ్స్ ఏంటమ్మా? మెషినరీ పర్చేజ్ రూపీస్ 10 lakhs అండ్ మైనస్ 10,000 అండ్ ప్లస్ taxes 10% is on 10 lakhs. 10% is on 10 lakhs. Then that's the first point. Second point ఏంటమ్మా? డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్స్ ఏంటి ఏమో ఉంటాయి అక్కడ? ఎనీ కాస్ట్ విచ్ ఈస్ ఇన్కర్డ్ ఫర్ బ్రింగింగ్ ద asset into current location and condition. So transit charges incurred for bringing the asset into current location. Installation and professional fees paid for bringing the asset into condition for usage, and that is also part of the cost of asset. Next, third point ఏంటమ్మా? Professional fees is also part of a directly attributable cost. Next, decommissioning, restoration, other similar liabilities. మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో కన్సిడర్ చేసింది ఎస్టిమేటెడ్ అమౌంట్, దట్ ఎస్టిమేటెడ్ ప్రెసెంట్ వాల్యూ, ఎస్టిమేటెడ్ ప్రెసెంట్ అంటే మీకు రిలవెంట్ 55,000 15,500 15,500. నోట్ చేయడమ్మా. క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ కాస్ట్ ఆఫ్
PPE to be recognized. Cost of PPE to be recognized. Particulars amount. Machinery cost how much? 10 lakhs. Machinery cost 10 lakhs minus rebate allowed or else rebate received. Rebate received from supplier how much? ఎంతమ్మా 10,000 ప్లస్ మైనస్ అది మైనస్ ప్లస్ ట్యాక్స్ పెయిడ్ at 10% on gross, that is 10 lakhs. How much? Rupees 1 lakh. Here it is assumed as non refundable. Next, plus transit charges. How much? 30,000 plus installation charges. How much? 20,000. Next, plus professional fees for testing. How much? 40,000. Next, plus present value of decommissioning cost. How much? 15,500. $15,500. Now tell me total cost. 10 lakh 95,500. దీనికి జర్నల్ ఎంట్రీ పాస్ చేయండి. జర్నల్ ఎంట్రీ జర్నల్ ఎంట్రీ journal entry for this transaction. అయిపోయిందా ఎంట్రీ? చెప్పడం ఎంట్రీ చెప్పండి. మెషినరీ అకౌంట్ డెబిట్
How much? 11,95,500. Next, to bank account, how much? 11,80,000. Remaining 15,500 ఏంటమ్మా? Provision for decommissioning liability. So, 2. Provision for decommissioning liability. 15,500. బికాజ్ ఇక్కడ వచ్చిన 11,95,500లో అన్ని పేమెంట్స్ చేస్తాం మనం ఎక్సెప్ట్ లాస్ట్ ఐటమ్, అండ్ దట్ లాస్ట్ ఐటమ్ ఇస్ ద ప్రెసెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ డీకమిషనింగ్ కాస్ట్. 15,500. క్లియరా? చెప్పండి. ఎస్. ఒకసారి మెటీరియల్స్ ఓపెన్ చేయండి అమ్మా. తెలియదా? సో ఫైన్, రేపు తీసుకురండి మెటీరియల్స్. మా ఏఎస్ 10లో మెజారిటీ పోర్షన్లో కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్. రిమైనింగ్ అంతా థియరిటికల్గానే ఉంటాయి మా క్వశ్చన్స్, బట్ కాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్ మాత్రమే ప్రాక్టికల్గా ఉంటుంది. చూడండి, మెటీరియల్ ఏమైనా పర్లేదు, ఒకసారి చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే, ఇది సాల్వ్ చేస్తే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది. ఫైన్, ఓకే, పర్లేదు అన్న ఫీలింగ్ తీసుకొస్తుంది. కాస్ట్ ఇంక్లూడ్స్ ఎప్పుడు టోటల్ 3 ఎలిమెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ పర్చేస్ ప్రైస్, సెకండ్ వన్ డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్, థర్డ్ వన్ డీకమిషనింగ్, రీస్టోరేషన్ అండ్ అదర్ సిమిలర్ లయబిలిటీ. ఫుల్ అమౌంట్ నోట్ చేయాలి, ప్రెసెంట్ వాల్యూ. మా డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ అంటే ఏంటి? ఎనీ కాస్ట్ incurred for bringing the asset into current location and condition. Purchase price includes import duties and non-refundable taxes, and it requires reduction of trade discount or a rebate. Omega Limited contracted with a supplier to purchase machinery which is to be installed in its one department of 3 months time. 3 months time under. Now the special foundation were required and to make that, to install that asset, a floor area special foundation specific requirements ఉంటాయంట for the machinery which were to be prepared within the supply lead time. 3 months లో వచ్చేలోపు ప్రిపేర్ చేసుకుంటుంట దాన్ని, ఆ ఫౌండేషన్. Now the cost of the site preparation and laying foundation was 1,40,000. Now tell me whether it is a cost of the asset or not. It comes under purchase price or directly attributable cost? Directly attributable cost, because to make asset installed, here we need to prepare site. So and the 1,40,000, and these activities were supervised by a technician during the entire period, who is employed for this purpose, 45,000 per month. Each month 45,000 technician fees anta. Mar any months amma ikkada work? 3 months. So 3 into 45,000, how much? So 1,40,000 is a site preparation cost, and 45,000 into 3, 1,35,000, and the technician fees for making, supervising the work. Next, the machine was purchased at 1,58 lakhs purchase price, and 50,000 for transportation charges incurred to bring the machine to the factory site. Part of the cost kada? Yes. So 1,40,000 plus 1,35,000 plus 1,58 lakhs plus 50,000 for bringing the asset. Next, an architect was appointed at a fees of 30,000 to supervise the machine installation. Site preparation ki technician తీసుకొచ్చారు. 3 months వరకు per month 45,000 టెక్నీషియన్ కి, అండ్ ఇన్స్టలేషన్ సూపర్వైజ్ చేయడానికి they appointed architect professional for supervise the installation at the factory site. ఎంతమ్మా? 30,000. part of the cost of asset కదా? yes. So plus 30,000. now you are required to ascertain the amount at which the machinery should be capitalized, should be recognized. మా మొత్తం 3 points కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ ఇంక్లూడ్స్. అందులో థర్డ్ పాయింట్ అసలు ఈ క్వశ్చన్లో లేదు, బికాస్ థర్డ్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తామో ఓన్లీ వెన్ దర్ ఇస్ అ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ రిమూవింగ్. ఒకవేళ ఓన్ సైట్ రిమూవల్ కాస్టే అవసరం లేదు, అప్పుడు థర్డ్ పాయింట్ అసలు రాదు. థర్డ్ పాయింట్ ఎప్పుడు వస్తామో ఓన్లీ వెన్ దర్ ఇస్ ఎ అప్లికేషన్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రైజ్ టు రిమూవ్ దట్ అసెట్ ఎట్ ఏ ఫ్యూచర్లో రిమూవ్ చేయాలని అప్లికేషన్ వస్తేనే ఆ కాస్ట్ని మనం కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్లో కన్సిడర్ చేయాలి. రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, నో అప్లికేషన్ ఇన్ ఫ్యూచర్, డోంట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ద కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్. ఓకేనా? మన ఓన్ ల్యాండ్ అమ్మా, మన ఓన్ బిల్డింగ్,
ఇన్స్టాల్ చేసిన మెషిన్ రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, టెలిఫోన్ టవర్ని రిమూవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అప్పుడు అది కాస్ట్ ఆఫ్ అసెట్ అవుద్దా? నో. సనత్ నగర్ డిమార్ట్ ఐడియా ఉంది ఇక్కడ మీకు ఎవరికైనా? సనత్ నగర్ డిమార్ట్ పక్కన బెంజ్ షోరూమ్ ఉంటుంది. దట్ బెంజ్ షోరూమ్ ఈజ్ నాట్ సివిల్ కన్స్ట్రక్షన్ కాదు, అది టెంపరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్, ఐరన్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అది ఆ ల్యాండ్ లీజ్ తీసుకున్న ల్యాండ్ అది. సో బెంజ్ షోరూమ్ ఎవరైతే అక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారో దే నీడ్ టు రీస్టోర్ దట్ ల్యాండ్ ఆఫ్టర్ డిస్మాంట్లింగ్ ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళ ఓన్ ల్యాండ్ అది? నో, రెంటెడ్ ల్యాండ్, లీజ్ హోల్డ్ ల్యాండ్ అది. So if that is the case, they need to remove that fixed establishment after completion of lease period and they need to restore the land at a normal condition. ప్రజెంట్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ ల్యాండ్ డ్యామేజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది అక్కడ, దాన్ని మళ్ళీ రీస్టోర్ చేయాలి. రీస్టోర్ చేసిన తర్వాత రివర్స్ హ్యాండ్ ఓవర్ చేయాలి. దట్ రీస్టోరేషన్ కాస్ట్ ఈజ్ ఎ లయబిలిటీ టు దట్ ఎంటర్ప్రైజ్. నో, ఇప్పుడు 1,40,000 is a part of the cost of asset. 1,35,000 is also part of the cost of 1,58,00,000 and 50,000 and 30,000. ఇక్కడ మొత్తంలో ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏంటో పర్చేస్ ప్రైస్. పర్చేస్ ప్రైస్ ఇస్ ఓన్లీ వన్, దట్ ఈస్ 1,58,00,000. Remaining all are directly attributable costs for bringing the asset into location and condition. Bringing the asset into location is only 50,000. Remaining all are for making the asset ready to use. Site preparation cost, installation cost, technician fees, architect fees. అవునా కదా? ఇవన్నీ ఏంటంటే డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ ఎక్స్పెన్సెస్. క్లియరా? డన్. సో ఇక్కడ మనం ఈ క్వశ్చన్ 5 మార్క్స్ క్వశ్చన్ అమ్మా. ఎగ్జామ్కి వస్తే ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ స్టాండర్డ్ నెంబర్ 10, కాస్ట్ ఆఫ్ పీపీఈ ఇంక్లూడ్స్ పర్చేస్ ప్రైస్, డైరెక్ట్లీ అట్రిబ్యూటబుల్ కాస్ట్ అండ్ decommissioning, restoration, other similar liabilities, present value, initial estimate of decommissioning, restoration, other similar liabilities. Hence in the given case, cost of the PPE to be capitalized is as follows అని చెప్పి particulars amount డీటెయిల్గా నోట్ చేయాలి. అవి లైక్ పర్చేస్ ప్రైస్ ఆఫ్ ద మెషిన్, ఇన్స్టాలేషన్ చార్జెస్ ఆఫ్ ద మెషిన్, టెక్నీషియన్ ఫీజ్, ఆర్కిటెక్ట్ ఫీజ్, సైట్ ప్రిపరేషన్ కాస్ట్ టోటల్. then you'll get 5 or at least you'll get 4.5. ఓకేనా? డన్. మా చెప్పేటప్పుడు మీకు డ్రైగానే అనిపించచ్చు టాపిక్, లైక్ ఏం సార్ ఇది స్టాండర్డ్, ఏంటి సార్ ఇది అనిపిస్తుంది. బట్ మీరు ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు ఈ థియరీని ఒకసారి చదువుకొని ప్రాబ్లం చేస్తే ఏం లేదులే ఇందులో అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది డెఫినెట్గా. అది ఓవర్ ద పీరియడ్ టెన్షన్ పడద్దమ్మా, టెన్షన్ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ఓకేనా? టెన్షన్ పడద్దు. ఆ టాపిక్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రివైజ్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది. మీకు కూడా తెలుసా, ఆ టర్మ్ యూజ్ చేయడం కోసమే సెంటెన్స్ ఫ్రేమ్ చేసుకున్నాను నేను. అర్థమవుతుందా? డన్. సో పర్చేస్ ప్రైస్ సార్ ఏం డిస్కస్ చేస్తాను చెప్పండి, 5 minutes ఉంది మనకు టైమ్. ప్రాపర్టీ, ప్లాంట్ అండ్ ఎక్విప్మెంట్ ఇస్ టాంజిబులా ఇంటాంజిబులా? కండిషన్ నెంబర్ 1, హెల్డ్ ఫర్ యూజ్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఆర్ సప్లై ఆఫ్ గూడ్స్ ఆర్ సర్వీసెస్ ఆర్ ఫర్ రెంటల్ టు అదర్స్ ఆర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ పర్పస్ అండ్ expected to be used for more than 12 months. మా స్టోర్స్ అండ్ స్పేర్స్ లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ more than 12 months అయితే PPE, up to 12 months అయితే ఇన్వెంటరీ, up to 12 months ఇన్వెంటరీ. నెక్స్ట్ రికగ్నిషన్ క్రైటీరియా చెప్పడం, ఇట్ ఈస్ ప్రాబబుల్ దట్ అ ఫ్యూచర్ ఎకనామిక్ బెనిఫిట్ విల్ ఫ్లో టు ద ఎంటర్ప్రైజ్ అండ్ కాస్ట్ ఆఫ్ ద ఐటమ్ క్యాన్ బి మెజర్డ్ రిలయబుల్లీ. మరి ద రిలయబుల్ మీన్స్ able to determine accurately, free from errors. Next, measurement of PPE, like while recognizing the PPE in the books of accounts, at what amount we need to recognize as per cost model. Initial measurement is always at cost. But when it comes to subsequent measure, you are having two different options. One is cost model, other one is revaluation model. ఇంకా మనం revaluation model discuss చేయలేదు, at present cost model discuss చేసాం. So as per cost model, initial recognition is at cost. The cost of the PPE includes purchase price, directly attributable cost, decommissioning, restoration and other similar liabilities. My purchase price, it includes import duties and non-refundable taxes. Samarth, import duties and non-refundable taxes. Next, it requires reduction in trade discount or a rebate. Next, directly attributable cost and meaning and any cost directly relating to bringing the asset into the current location and condition. Next, third point, decommissioning, an initial estimation of cost of dismantling, cost of removing the item and cost of restoring the site in which it is located.
డీకమిషనింగ్ కాస్ట్ ఉన్నా, రిమూవింగ్ కాస్ట్ ఉన్నా, రీస్టోరింగ్ కాస్ట్ ఉన్నా కానీ అవన్నీ మనం ప్రజెంట్ వాల్యూ తీసుకుంటాం. దాన్నే మనం ఇనీషియల్ ఎస్టిమేషన్ అంటాం. ఇక్కడ ఇనీషియల్ ఎస్టిమేషన్ నథింగ్ బట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ. present value of future outflow. present value of future outflow. మా ఫ్యూచర్ అవుట్ఫ్లోని ప్రజెంట్ వాల్యూ ఎలా తీసుకొని రావాలి సార్? ఎఫ్ఎంలో తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ నేనే ఇచ్చాను 55,000 నుంచి 15,500. ఓకేనా? 1/1 + i హోల్ పవర్ n అని ఒక ఫార్ములా ఉంటుందమ్మా. ప్రజెంట్ వాల్యూని ఫ్యూచర్ తీసుకెళ్ళంటే 1 + i హోల్ పవర్ n. ఇక్కడ ఏంటమ్మా యాన్యుటీ అమౌంట్ a / 1 + i హోల్ పవర్ n చేసి యుల్ గెట్ p ప్రిన్సిపల్. అది నాకు చేయడం వచ్చు బట్ ఇలా. ఓకేనా? డన్, క్లియరా? మీరు ఫస్ట్ టైం ఏ స్టాండర్డ్ అయినా కానీ డే 1 క్లాస్ వింటే ఏం చెప్తున్నారు సార్ ప్లీజ్ సార్ అనిపిస్తాం. బట్ మీరు అదే స్టాండర్డ్ని ఈవినింగ్ టైంలో ఒకసారి మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని ఇక్కడ చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ని అప్లై చేశారనుకోండి, దెన్ ఇట్ విల్ బి సింపుల్ అమ్మ. సింపుల్గానే అనిపిస్తుంది. అకౌంట్స్ ఎప్పుడు థియరిటికల్గా చూడలేదు కాబట్టి కొంచెం డ్రై టాపిక్లా ఉంటుంది. ఓవర్ ద పీరియడ్ అలవాటు అయిపోద్దమ్మా. అప్పుడు ఏదైనా ప్రాక్టికల్ చెప్పాను అనుకోండి, ఏంటి థియరీ చెప్పట్లేదు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది ఖచ్చితంగా సిలబస్ అయిపోయే టైంకి. ఓకేనా? ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఉన్నాం కాబట్టి ఆ ఫీలింగ్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది. 1 month అయింది సార్, ఇనీషియల్ స్టేజ్ ఏంటి సార్ అంటారా? ఇనీషియల్ స్టేజ్ అమ్మాయి ఇది. ఓకేనా? అట్లీస్ట్ ఇక్కడ థియరీ ఏమన్నా ప్రాక్టికల్ క్యాలిక్యులేషన్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి, కొన్ని స్టాండర్డ్స్ నెంబర్స్ కూడా ఉండవు. కంప్లీట్ డిస్క్లోజర్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అది చెప్పాను అనుకోండి చీ అని అంటారు. ఓకేనా? చిన్నగా కొంచెం ఒక ప్రాక్టికల్ థియరీలా డిస్కస్ చేద్దాం. డన్, చాలా అమ్మా. థ్యాంక్ యూ ఆల్. థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ పేషెన్స్.